IT, mobile phone, internet area, we have to consider the cyber security as one of the major or important thing. Especially cyber criminals are working, developing a lot of phishing, a lot of threat into the cyber world. So mobile ransomware പോലുള്ള ഭീഷണികൾ ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം വരുന്നുണ്ട്. So according to economics times and business standards, cyber criminals are going to attack India through ransomware, and the spike is 70% more. So we have to protect our computer, we have to protect our mobile phones, we have to protect the internet devices, plus the content, especially the data flowing through it, and which involves money. And we know that online banking or online shopping with credit cards and all that, we have to protect with the cyber security. It is very important. We start cyber security. First, we have to make an objective, a goal, and that is to provide a risk-free and secure environment in which data, networks, and devices can be protected from cyber attacks. For an objective, the next stage is to make a strategy. Every country will have its own strategy. India has got its own strategy, and in which the strategy is generally considering three main points. One is like making a data secure, or the data security is the responsibility of each and every individual. It's not the responsibility of IT department or a particular person. And the second point is know your enemy. So if you know the enemy, then it is easy to find out like what is their motive, and then how we can defend it and protect it from our enemy. And the third and final point, major point, is like if at all we breached, like we should have a plan how to get a cyber incident rectified, and how to have a plan for if at all we are getting breached. So once we have this strategy, then other things to start with is we can have a framework. Framework means it is a set of guidelines, which is industry standards and best practices for managing and mitigating organizational cybersecurity risk. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക്, അങ്ങനെ ഒരു ചട്ടക്കൂട് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ NIST, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഡൊമൈൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 6 പില്ലേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതല്ല ഇസാക്കയുടെ കോബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു framework available on, അല്ലെങ്കിൽ Center for Information Security framework, or very famous another one is International Standard Organizations in the 114 controls of plus 6 domains for cyber security is also available. We are going to discuss that in detail. 30 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി IT ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിന് പുറത്ത് മദ്രാസിലും ദുബായിലും നൈജീരിയയിലും ജോലി ചെയ്തതിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ഞാനും കുടുംബവും ലണ്ടനിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, ജോലി ചെയ്യുന്നതും. കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. എന്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഓക്സ്ഫോർഡ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ നിന്നും ഈയിടെയായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഫോർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റിയുടെ ചാർട്ടേഡ് IT പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർട്ടേർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ITIL-ന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ മാസം ലോകത്തിലെ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് IT സെക്യൂരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ISC2-ന്റെ ഒരു പുതിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു, സർട്ടിഫൈഡ് ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. ആ സർട്ടിഫിക്കേഷനും എടുത്തു. എന്റെ ഇന്നത്തെ എയിം ടു ഗൈഡ് ദം ടു ഹെൽപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ബെറ്റർ മാനേജ് and reduce cyber security റിസ്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ കുറെ അധികം റിസ്കുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയില്ലേ. 2018 ഫ്ലഡ് വന്നു, 2019 കോവിഡ് വന്നു. ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തത്, ഇതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? അതുപോലെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന റാൻസംവെയറോ അതുപോലുള്ള റിസ്കുകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യും, അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. There are mainly 3 things to understand. What is cyber security risk? What are the risks in cyber security? And how to implement and mitigate cyber security risk? And third and final thing is, like once we did that cyber security risk, once we mitigated it, we put every plan into action. Is that the best available in the market? Is that the best guidance or standards available? We have to certify it. I'm going to certify, the international standards organization, the ISO 27001 certification ഉണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പേയ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ബാങ്കിങ്ങിലോ അതല്ലെങ്കിൽ
ഇന്റർനെറ്റ് ബിസിനസ്സുകളിലോ എല്ലാം നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെയെല്ലാം പേയ്മെന്റ് കാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ DSS ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന PCI DSS എന്ന് പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഓഡിറ്റുകളുണ്ട്. SOC 1 SOC 2 എന്ന് പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് വെച്ചിട്ട് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. The business goals and objectives, and we have developed a strategy, and the next important thing is to create a roadmap. In that roadmap, we'll say that we will achieve the cybersecurity in 3 years time or 5 years time, and then based on that we will be able to divide the budgeting and resource will be allocating accordingly. And once that roadmap is created, then we will be creating a program based on the framework. And that framework, which we are going to discuss in detail, has got 5 functions. And one is identify, then protect, then detect, then respond and recover. These are the 5 things which we in every major framework contains. And let us discuss one by one. And the first thing is identify. Identify means develop an organizational understanding to manage cybersecurity risk to systems, assets, data, and capabilities. First, we have to identify means enterprise activities, which is absolutely must continue to the viable, like example, websites, protecting customer and patient informations. And once we get all those viable enterprise activities informations, then not only we have to understand where those data are flowing, where the data is saved, where that data is moving from one location to another, and especially when the third parties are engaged on that. And every enterprise, the third malicious actors are coming through either through software or through hardware. So we have to identify all our existing IT systems and all the softwares in it. Like we have to do an auditing and we have to make sure like we have an asset register, which may be an Excel sheet which contains all the computers and all the softwares in that office. Then we have to develop a policy. നമ്മളുടെ നയം വ്യക്തമാക്കണം, നമ്മളുടെ നയം ഉണ്ടാക്കണം, and the procedure, നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. That is also very important. And the last step of identity is we have to ensure the risk management process established, and internal and external threats are identified, assessed, and documented in risk register. After identify all our assets, the second pillar or second function is to protect. Protect means develop and implement the appropriate safeguards to ensure delivery of services. So the thing is we have to have a unique accounts for each employee, and each employee's account will be protected with a password, a strong password, and multi-factor authentication if possible. And then we have to implement encryption. We have to make sure our data is protected by encryption, and while it is stored or when it is in transmission, we have to protect the data with encryption. And then we have to make sure we are having enough backup, and all operating systems are built-in backup, or we have to use a third party or cloud backup, but make sure at least we keep one frequently backed up set of data offline to protect it against ransomware. Then we have to protect our devices like host-based firewalls we can use. We have to configure that, and we have to make sure our endpoints are protected safely. And then we have to make sure all our vulnerabilities are taken care. All patches are put it forward. So we have to do regularly operating systems and applications patch up and update it, and if possible enable automatic updates. And then the last stage is we have to regularly train and retrain users to make sure that they are aware of enterprise cybersecurity policies and procedures. They are the weakest link. So we have to make sure all our users are aware of how to protect, how to detect, and how to identify and report any cybersecurity incidents. The third pillar or the third function is detect. Detect means identify the occurrence of any cybersecurity event. Our staff should be aware of detecting any unauthorized actions on the network and physical environment. So
And another thing is logs. Log record events such as changes to systems or accounts. So we have to collect all these logs, aggregate these logs, and look for any patterns or anomalies. Then we should know where our data is flowing. So we don't want our customer information being exported from internal database to outside. So we should know where our data flows, especially if it is involved into a contractor or a managed service provider. We should track our data flows and look for any unexpected events on that. And once any cybersecurity event happens or an incident happens, we should know the breadth and depth of the impact. And we should communicate that information into the appropriate stakeholders so that we will be able to improve our policies and process. Next phase or the pillar after detect is respond. That means it take action regarding a detected cybersecurity event. So whenever there is a cybersecurity event happened, the response plan, we have to test it. And each person in the organization should know their responsibilities for executing this plan. And once we learned some lessons, we have to update the response plan with the lessons learned. And also when we update any response plan, we have to include all our key stakeholders and external service providers because they can provide more into it. And last function of a cybersecurity framework is recover. Recover means activities to maintain plans for resilience and to restore any capabilities or services that were impaired or damaged due to cybersecurity event. So one of the things is we have to carefully account what, how, and when information will be shared with various stakeholders. In other words, no inappropriate information is shared. Then be sure update our recovery plans with the lessons learned. And one of the key aspects of recovery is managing the enterprise's reputation. How you will manage public relations so that your information sharing is accurate, it's complete, and it's timely, and not reactionary. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ 5 പില്ലറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 5 ഫങ്ഷൻസ് ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചട്ടക്കൂടിന്റെ 5 മേജർ സംഗതികൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഐഡന്റിഫൈ, പ്രൊട്ടക്ട്, ഡിറ്റക്ട്, റെസ്പോണ്ട് ആൻഡ് റിക്കവർ. ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം. ആദ്യം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഒരു ഗോൾ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി, ഇത്ര കൊല്ലം കൊണ്ട് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യും, ഇത്ര ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. പ്രോഗ്രാം ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്രെയിംവർക്ക്. ആ ഫ്രെയിംവർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ISO പോലുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ BCIDSS പോലുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫ്രെയിംവർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തത്. എന്തെല്ലാമാണ് ചട്ടക്കൂടിൽ വരുന്നത്. ഐഡന്റിഫൈ, പ്രൊട്ടക്ട്, ഡിറ്റക്ട്, റെസ്പോണ്ട് ആൻഡ് റിക്കവർ. ഇങ്ങനെയുള്ള 5 പോയിന്റുകളാണ് പറഞ്ഞത്. ഐഡന്റിഫൈയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, നമ്മുടെ മേജർ ഡാറ്റകളെല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. അതിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറും വെച്ച് നമ്മൾ പോളിസികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ അധികം ലോജിക്കൽ ആക്സസ് പോളിസിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് പോളിസികളോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ സെക്ടർ പോളിസികൾ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ചെയ്യും. റിസ്കിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും, റിസ്കിനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, ഇൻഷുറൻസ് പോലുള്ള കമ്പനികൾ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ യൂസർ അക്കൗണ്ടുകളോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടുകളോ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് ആക്സസ് മാനേജ്മെന്റ് വെച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവിലേജ്ഡ് ഐഡന്റിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്, പിൻ, പാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പാസ്വേഡും ബയോമെട്രിക്സും അതല്ലെങ്കിൽ OTPയും MFAയും പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡാറ്റ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതിന് TLS എൻക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമെയിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കും. അതിന് SQL എൻക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ഡാറ്റ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്റഗ്രിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഡാറ്റ ആരെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഇന്റഗ്രിറ്റി ചെക്ക് നടത്തിയിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിഗേഷൻ കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്ര നാൾ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, എത്ര നാൾ നമ്മൾ സേഫായി സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം.
പിന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സെക്യൂർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക, മോശം കൈകളിൽ എത്തിപ്പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതും പ്രൊട്ടക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫയർ വാൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ഫയർ വാൾ, നെറ്റ്വർക്ക് ഫയർ വാൾ വെച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. ആന്റിവൈറസുകളോ ആന്റി മൈലവൈറസുകളോ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ വിൻഡോസ് മെഷീനുകളോ ഫോണുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പുകളോ എല്ലാം ഹാർഡനിങ് വെച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് പോളിസി ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ വെച്ചിട്ട് CIS ബേസ് ലൈനോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബേസ് ലൈനോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഹാർഡൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ സംഗതി പാച്ചിങ് ആണ്. പാച്ചിങ് അപ്ഡേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം പാച്ച് ചെയ്യുക. വോളറബിലിറ്റി സ്കാനറുകൾ, കോളീസ് പോലുള്ള ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാ വോളറബിലിറ്റീസും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് പാച്ച് ചെയ്യുക. ഇതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയപ്പോൾ അതിന്റെ യൂസേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. അവരെ റെഗുലർലി ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ എല്ലാം, സീനിയർ ലീഡേഴ്സിനെയും സീനിയർ ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും എല്ലാം പ്രത്യേകം നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. OTPയും ഫിഷിങ്ങും എല്ലാം എപ്പോഴും വരുന്നത് സീനിയർ ലീഡേഴ്സിന്റെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പാർട്ടിൽ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിറ്റക്റ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്റ്റാഫിനെ അവെയർ ചെയ്യുക. സ്റ്റാഫ് അവയർനെസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ പാർട്ട്. അപ്പൊ അവർ സ്റ്റാഫ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും, അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എവിഡൻസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ രീതികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ലോഗ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ലോഗ് കളക്ട് ചെയ്യും. അതിന് സീൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സെന്റിനൽ, അതല്ലെങ്കിൽ കുസ്റ്റോ ക്വയറി ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ കിബാന, ഫെൻറൈസ് പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഡിറ്റക്റ്റിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഡാറ്റ ലീക്ക് പ്രിവെൻഷൻ, DLP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. ഡാറ്റ ലോസ് പ്രിവെൻഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ലീക്ക് പ്രിവെൻഷൻ ഇമെയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ USB സ്റ്റിക്കിലൂടെയോ ഡാറ്റ പോവാതിരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്ത് ഒരു ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ലീക്ക് ചെയ്യുന്നിരിക്കാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതികളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത 4ാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും, നമ്മുടെ ജോയിനർ ആയാലും മൂവർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ലീവർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സിനും റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻസിഡന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടീം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഇൻസിഡന്റ് മാനേജ്മെന്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവും, level 1, level 2, level 3. അതിന് ഓരോരുത്തർക്കുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ക്ലിയർ ആയി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ സപ്ലയറെയും തേർഡ് പാർട്ടിനെയും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺഫിഗറേഷൻ ചേഞ്ചുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായ അപാകതകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്യാബ് എന്ന് പറയുന്ന ചേഞ്ച് അഡ്വൈസറി ബോർഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, ഇതൊക്കെയാണ് റെസ്പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് റിക്കവറി. അത് നമുക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസിഡന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസിഡന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറി സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയറുകൾ എഴുതി വെച്ച് ഓഫ് സൈറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കണം. അതിന് കുറേയുള്ള പ്ലാനുകളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കപ്പുകൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് എടുത്തിരിക്കണം. ബാക്കപ്പുകൾ എപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ബാക്കപ്പുകൾ ഓഫ് സൈറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാൻസംവെയർ പോലുള്ള ത്രെറ്റിന് നമുക്ക് ഉപകരിക്കപ്പെടും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മീഡിയയോട് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം, അതെല്ലാം കൃത്യമായുള്ള ഒരു മീഡിയ ഏജൻസികളും അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് റിക്കവറിയിൽ വരുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. ഇതിൽ ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി, നമ്മൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ വളരെ അഗ്രഗണ്യന്മാരായ മലയാളികളും മറ്റും നമ്മളെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് നമ്മളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടറായ ബോംബെയിലും അതല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും US-ലും യൂറോപ്പിലും എല്ലാം നമ്മുടെ അഗ്രഗണ്യന്മാരുണ്ട്. അവരെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കോടീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് വളരെയധികം ഈസിയായി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനുകളും, ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളും പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി വളരെ ഈസിയായി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. മൈ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഈസ് joshikr@gmail.com. Thank you very much.